students of the third secondary stage, welcome back to our episode on the Educational Channel of Egypt. Now we're going to have, as I told you before, we have revised some of the important lessons that you've taken before in the previous years. Some of the lessons that we have taken, we have worked upon modal verbs, must for obligation and have to. We have worked on also the prohibition and necessity. And then we also worked on adjectives and comparative forms. Today we're going to have exercises. زي ما قلت لكم قبل كده, the most important thing we need to do is to work on exercises. So today is a very important class. Why? Because we're going to work on exercises. من خلال exercises, we're going to review back all the rules. We're going to give important notices and information. So please keep your notebook next to you, your paper and pen, and be ready to take notes of all the exercises and the notes that we need to give you regarding these exercises. We are going to work on choose the correct answers, and let's start with the first sentence that we're going to have. The Amazon is not space the Nile. The Nile is the longest river in the world. احنا قلنا بنكمل شغلنا على comparatives وهنستعمل adjectives, and let's see the choices. Now the Amazon is not longer زي ما اتفقنا قبل كده. Before we answer anything لازم نعمل حاجتين مهمين. أول حاجة هنعمل exclusion, يعني هنطلع كل الأوبشنز اللي ملهاش علاقة خالص بالموضوع. وتاني حاجة احنا هنتخيل أو هنتنبأ بأنه what could be the answer. طيب لو أنا بصيت على the Amazon is not the Nile, أنا هنا بعمل comparison. تمام, أنا بعمل comparison, فأنا عندي different forms of comparison. لو أنا قلت is not longer the Nile ما عنديش than, ومش هتنفع أقول is not longer, لازم تبقى فيها than. لو قلت is not long the Nile, I cannot compare without using a comparative form. لو قلت is not as long as the Nile, أنا عملت comparison, استعملت negative, والnegative form in the comparison بقى as والadjective in the middle ومعايا not, وممكن أقول is not so long. هنا بقى يجي جنب المذاكرة النباهة اللي أنا بسميها إنك تاخد بالك. لو أنا قلت is not as long as وواحد تاني بيقول لي so long و as long الاتنين زي بعض, أقول لك برافو عليك. بس الناصح اللي هيبص عند as long يلاقي بعديها as, يبص عند so long ما يلاقيش as. هنا بقى ما ينفعش نقول it is not so long without as. وبالتالي the answer is going to be is not as long as the Nile. طيب نشوف واحدة كمان comparing, well, let's see the trick that is going to be there. I like to travel light. What is the meaning of I like to travel light? يعني أحب أسافر والحاجة خفيفة, يعني ما يبقاش معايا شنط تقيل. The space luggage the better. طيب أنا عايز أسافر ودايما حاجتي تبقى خفيفة, يبقى يا ترى هقول الأقل ولا الأكتر؟ يبقى أنا محتاجة أقول الأقل شنط, يبقى أنا هعمل exclusion للأكتر. طب هو أنا عندي أكتر؟ لا, ده أنا ما عنديش, ده أنا حطك في كورنر صعب قوي, ده أنا جايب لك الاتنين بمعنى أقل. طب ليه اللخبطة دي؟ أقول لك طب how can you choose؟ يبقى لازم لما ابتدي أختار هدور على أقل countable or uncountable. يبقى أنا عندي luggage, أنا هنا بعمل تيستينج لأكتر من معلومة يا جماعة, وده شغل ثالثة ثانوي, إن أنا بمتحنك في أكتر من معلومة. أنا بمتحنك comparative and superlative وبتأكد إنك عارف الcomparative form ولا superlative form. بمتحنك countable and uncountable وبشوف أنت فاكر إن luggage كانت singular noun ملهاش plural, ولما أقول singular noun ملهاش plural يعني ما ينفعش عندي يبقى فيه few, لأنه الفيو is used for الcountable. طب أنت دلوقتي عندك luggage is already uncountable, يبقى أنا لازم أستعمل حاجة للuncountable. يبقى أستعمل few ولا أستعمل less؟ خلينا نشوف. لا, لازم هستعمل less, لأنه few is for the countable أما less is for the uncountable. يبقى بالتالي less اللي هتنفعني, أما لو كان بدلها bags ساعتها كنت هستعمل على طول fewer bags. وطبعا قلنا دي the اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده, the luggage and the less luggage the better use.
I think physics is space than chemistry this year. طيب زي ما قلنا قبل كده please دايما خليك جاهز ب what could be the answer. أول ما بتعمل expectation what the answer could be سهلت على نفسك في التشويسز عينك تيجي على ايه. طيب أنا دلوقتي باصص I think physics is يعني أنا متأكد number 1 إن أنا عندي comparative form وعندي than يبقى أنا عندي حاجة فيها comparative form ما عنديش as ما عنديش superlative يبقى أنا محتاج comparative. طيب comparative عندي difficult لا most difficult ما عنديش the most difficult وعندي than ما تنفعش more difficult تمام the most difficult يبقى كل ما هو most or difficult without comparative cannot go. What could be the right answer? So more difficult is the right answer. طيب let's take another example. In my opinion the tiger is what animal of all. واضح جدا من الجملة عندي ان انا بقول the tiger is a animal of all يعني التايجر بالنسبة لي هو ايه الانيمال في كلهم. يبقى انا بقارن التايجر لكل الانيمالز التانية يبقى طبيعي مش ممكن هيبقى positive adjective ولا comparative it has to be superlative. السوبرلاتيف عندنا معروف يا اما هقول the most يا اما حاجة with an est يبقى عندي danger ما تنفعش more dangerous cannot go a dangerous cannot go the most dangerous animal of all. زي ما قلت لك once you expect what the answer could be the answer's choice is gonna be the easiest. طيب let's again go to another example. Many people prefer Spain for their holiday as it is what? It is what I'm going to describe. So many people prefer Spain for their holidays as it is what? As it is warm, as it is warmer, the warmest, more warm. طيب أنا هنا ممكن يبقى عندي شوية confusion. يا ترى أقول many people prefer Spain for their holiday as it is warm بس ولا as it is the warmest؟ بص بقى أنا عملت إيه؟ لو كنت سكت على الكلمة دي كان ممكن أقول warm with the warmest لكن مادام حطيت than أنا هنا الاختيار اختلف على طول لأن مادام حطيت than England أنا هنا دخلت في comparative يبقى لا warm هتنفع ولا the warmest هتنفع ولا more warm فهتبقى warmer. What do we learn؟ بنتعلم إيه من الحتة دي؟ وإحنا عاملينها دي مخصوص علشان نقول لك hint مهمة أوي. Please read your questions till the end. في ناس بتستسهل يا جماعة وأول ما تقرأ الكويستشن في نص الجملة اتعود عليها شافها كتير عارفها whatsoever تلاقيه بيحل ومن غير ما يفكر في حين انك انت if you complete the answer till the end you might find a complete different solution. ده example بسيط انك ممكن السنتنس كانت تحتمل اكتر من اجابة لكن لما كملت الجملة للآخر لقيت انه one answer only can go and the others cannot. Please read your questions carefully till the end. That was the end of the exercises that we had for the comparative and superlative. دلوقتي ناخد مع بعض جزء تاني زي ما احنا قلنا احنا بنعمل revision بنعمل practice رجعنا على 2-3 lessons عملنا عليهم practice لطيف. نمسك دلوقتي another new lesson بنتكلم على future forms. Future forms it's about future. ويا ريت نبقى فاهمين كويس قوي انه لما نتكلم على الفيوتشر ما بنتكلمش على one form. احنا عندنا كذا فورم للفيوتشر. طيب ايه الفورمز اوف فيوتشر اللي عندنا؟ تعالوا نشوف. الفيوتشر المعتاد اللي احنا استعملناه من واحنا في صغيرين خالص خالص الفيوتشر simple with will and won't. I will do this tomorrow. You won't go to the party tomorrow. That's the future اللي احنا اتعودنا عليه طول عمرنا. Will and won't the very future simple. طب هل عندنا اشكال تانية؟ خلينا نشوف بعد الاكزامبل. I think it will be fine tomorrow مع I think مع I expect I believe I hope كل الحاجات اللي فيها تمني فيها اعتقاد فيها احتمال مفيش حاجة very sure we know nothing about this وهنستعمل will and won't على طول. طيب دي الفورمز اللي احنا عارفينها and we all know it زي will and won't is used plus the following. I think it will be fine tomorrow will and won't عرفناها. تعال نخش بقى على اليوزز التانية for will and won't.
will and won't مش بس علشان الفيوتشر اللي I believe and I expect. لو انت خدت decision فوري، يعني ايه فوري؟ يعني on the spot. Let's imagine ان احنا نتخيل دلوقتي مع بعض انك واقف مع صحابك at school، قررت تروح، وانت جاي تروح بتطلع فلوس عشان تحاسب التاكسي، ما لقيتش معاك فلوس، اكتشفت ان انت نسيت your wallet at home، فيروح على طول صاحبك يقول لك okay don't worry I will lend you some money. الديسيجن بتاعه اخده امتى؟ اخده حالا on the spot، ما خدوش من مده، ما خدوش planned، خدوا ساعه ما انت قلت I don't have enough money، راح هو قال لك I will lend you some. يبقى لو عندي quick decision، خدت قرار فجأة في لحظتها، هستعمل على طول معاها will plus infinitive. زي لما اقول I like these shoes I will buy them، خدت قرار دلوقتي، شفت الشوز خلاص قررت اشتريها. فقرارات فورية on the spot decisions على طول بناخد معاها will plus infinitive. I will get you some water I'm thirsty I'll get you some water. That's a quick decision taken on the spot. طيب لو في حاجة about the future we are not very sure of، أنا مش متأكد منه، زي لما أقول مثلا future facts. Sammy will be 9 years old next month. حاجة في المستقبل، حقيقة it's going to happen، ما عنديش فيها أي نوع من التحكم، على طول أستعمل will. لما أقول people will be using for example more smartphones in the future، حاجة أنا متوقع إنها تحصل، مش هقول إن هي planned، لكن في نوع من البروفس اللي بتخليني أقول إنه somehow it's going to happen كحقيقة كفاكت. وخلي بالي من النقطة دي لأنه هيجي دلوقتي بعد شوية هنتكلم على البي going to، هنقول إن فيها predicted plans أو حاجات فيها تنبؤ based on evidence. ففي فرق بين إنه be going to predicted plans based on evidence، في evidence عندي في الواقع دلوقتي بتقول هيحصل، وفي فرق بين إنه حاجة expected في الفيوتشر، حقيقة هتحصل أنا ماليش يد فيها، زي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، ودي بنسميها future facts. زي لما أقول فلان will be in university next year، مش هقول he is going to be in university لأنها planned، لا، لأنها هو دلوقتي في third secondary، إن شاء الله هينجح والسنة الجاية أو بعد سنتين ثلاثة he is going to be in university، دي بنسميها future facts. طيب لما أقول today is the 10th of September، tomorrow هيبقى إيه؟ tomorrow will be the 11th، مش بإيدي، this is a future fact. طيب لما نيجي نتكلم على بنتنبأ بحاجة زي ما قلنا، بس based على what I believe، تاني بترجعني لكلمة I believe و I expect without evidence. لو وجد evidence هتبقى be going to على طول، من غير evidence هتبقى will. زي لما أقول for example، ده بنسميها predictions based on what we think or what we believe without evidence. على طول دايما خلي كلمة I think, I believe, I expect دول في دماغك to give will plus infinitive. لما أقول Egypt will win the next World Cup، توقعي، اعتقاد، احتمال. Do I have any evidence? I don't have any evidence. So that's why I say Egypt will win the next World Cup. It will rain heavily tomorrow. How can I predict? ولا حاجة. أنا بتوقع إن هي تمطر بكرة كتير. هل أنا عندي أي إثبات؟ ما عنديش. عشان كده بقول حاجة without prediction or sorry prediction without evidence. في بعض الverbs زي ما قلت believe، زي ما قلت think، هقول عليهم expect، promise، hope و predict. ال5 verbs ال6 verbs دول على طول they are followed with will plus infinitive. نفس الكلام اللي هنقوله هندي expressions زي لما أقول I'm sure he will be، I'm afraid he won't come. برضو من الexpressions afraid و sure إنه ممكن يبقى بعديهم will plus infinitive. في بعض الادverbs، يعني أنا لما أقول لك perhaps أكيد واضح فيها إن هي حاجة أنا مش واثق. I'm not sure. It's about the future but I'm not sure. فلما أقول لك perhaps I will come tomorrow. I won't come tomorrow. طب what about certainly؟ أنا متأكد، تقول لي هنا حط be going to، لا برضو، لأنه certainly هي زي sure،
فأنا أقدر أقول certainly I'll be here tomorrow. probably possibly دي من الحاجات اللي ممكن أستعمل معاها will plus infinitive. I promise I will do. هنخلي بالنا إنه في some verbs عادة ونعمل عليهم marking please they are used with will plus infinitive. I hope my brother, I hope, back again, I hope he will become, I hope he will pass his driving test. Another example, my parents think, تاني نرجع لverb think, believe, predict. كل الverbs اللي عندنا اللي فيها توقع. I promise. My parents think that I'll become an artist one day. توقع. Back again, with no planning, with no evidence. I'm sure Osama will win the race. هيجي واحد يقول لي he's going to win the race. أقول لك ما فيش prediction based on evidence. كلها predictions without evidence. من غير دليل. طيب تعال نحط واحدة تانية مع perhaps اللي احنا قلنا عليهم الادverbs. Perhaps my boss will punish me for being late. فيبقى عندنا تاني perhaps he will punish me for being late. ممكن نقول the police will probably find the criminal. برضو prediction in the future, no evidence, using some of the words that we gave you. ممكن نخش على point تانية بقى ونقول لو عندي offer. If I need to offer my friend something, أكيد هستعمل will لأنه why am I going to use be going to؟ أنا ممكن أقول لك I see that you have difficulty with these questions. Wait a minute, I'll help you. حد هنا ممكن يقول لي هو ده ممكن أقول عليه decision on the spot؟ هو قريب جدا من decision on the spot لأنه عادة when you offer somebody any help بتعرض عليه شيء عادة بيكون لطلب الحاجة في وقته. يعني لما تعرض على واحد توصله أكيد أنت شايف إنه دلوقتي مش لاقي مواصلة. أما تعرض على واحد to give him money أكيد أنت شايف دلوقتي إن هو مش معاه فلوس. فعادة الأوفر it's based on a decision taken. قريبة جدا منها إن إحنا نعمل offer برضو نقول ب I will. So ممكن أقول since you're tired I will cook dinner tonight. برضو decision on the spot وهسميه offer. ممكن استعمله كمان for the request. يعني أنا لو بطلب من واحد حاجة ممكن أقول له will you help me with my homework؟ برضو it's a request حالا for something now completely unplanned فهقول له will you help me with my homework سامي. Will you get me for example, will you get me 2 kilos of sugar when you go to the market? Back again, I'm asking for a request. I can use will. Can I use it for threats? للتهديد ودي بتستعمل كتير قوي وعادة بتستعمل مع will. لو تفتكروا لما كنا نقول if you don't do كذا نفس الكلام with the threats. If you make these mistakes again I will punish you. يبقى مع التهديد أقدر استعمل will plus infinitive مع if conditional. Behave well or I will tell your father. عادة بتيجي with if conditional أو اعمل يا إما اعمل كذا يا إما هعمل كذا which is a threat way. It can be used as warning تحذير. زي لما أقول له factories must stop polluting the air or we won't be able to breathe. If factories don't stop polluting the air we won't be able to breathe. يبقى أنا ممكن أستعمل won't with the future form إمتى to give a warning. يبقى warning, threat, offer, request كل دي من أشكال will plus infinitive. If we don't arrive early we won't find a place to park. هي مش تحذير لكن بتأكد إنه something wrong is going to happen. طيب خلينا نختم بآخر important notes عندنا. لو هنستعمل promise لازم تبقى promise to plus infinitive يعني I promise them to do أو I promise to do. زي لما نقول I thought I didn't expect that you would visit. لما أقول he promised to ممكن أقول I have promised them to come early tonight. كلمة just decided يعني خدت قرار حالا فأنا ممكن أقول he has just decided that he won't join the club. وآخر حاجة لو في order ممكن أقول لك get up early or you won't catch the bus.
المجموعة دي مهمة جدا لأنه احنا بنستعمل will and won't في كل الأشكال اللي قلناها، لكن ممكن السنتنس بتاعتي تديني indication for will or won't بطريقة معينة. يعني لما أقول I think or I thought أقدر أستعمل معاها will or would، بس هستعمل would لما تبقى thought because it's past، think تبقى معاها will because it's present. مع promise هستعمل to plus infinitive برضو to show something in the future. just decided معناها a decision on the spot. وآخر حاجة will مع الأوردر لما أقول لك do this or you will not get something else. النهاردة احنا عملنا revision على ال comparative form using ال exercise، وكمان we explained مع بعض ال future forms. اتكلمنا only على ال will plus infinitive وطريقة when to use the will plus infinitive. The lesson is not finished yet. We are going to continue next time إن شاء الله. هنكمل the rest of the future forms. عندنا لسه be going to، وهنشوف how to use it وإيه ال conditions بتاعتها. And then we are going to follow this with an exercise. ممكن نخش على point تانية بقى ونقول لو عندي offer. If I need to offer my friend something أكيد هستعمل will، لأنه why am I going to use be going to؟ أنا ممكن أقول لك I see that you have difficulty with these questions. Wait a minute I'll help you. حد هنا ممكن يقول لي هو ده ممكن أقول عليه decision on the spot؟ هو قريب جدا من decision on the spot، لأنه عادة when you offer somebody any help بتعرض عليه شيء عادة بيكون لطلب الحاجة في وقته. يعني لما تعرض على واحد توصله أكيد أنت شايف إنه دلوقتي مش لاقي مواصلة. أما تعرض على واحد to give him money أكيد أنت شايف دلوقتي إن هو مش معاه فلوس. فعادة الأوفر it's based on a decision taken on the spot. So قريبة جدا منها إن إحنا نعمل offer برضو نقول ب I will. So ممكن أقول since you're tired I will cook dinner tonight. برضو decision on the spot وهسميه offer. ممكن أستعمله كمان for the request. يعني أنا لو بطلب من واحد حاجة ممكن أقول له will you help me with my homework؟ برضو it's a request حالا for something now completely unplanned، فهقول له will you help me with my homework سامي. Will you get me for example will you get me 2 kilos of sugar when you go to the market؟ Back again I'm asking for a request. I can use will. Can I use it for threats؟ للتهديد، ودي بتستعمل كتير قوي وعادة بتستعمل مع will. لو تفتكروا لما كنا نقول if you don't do كذا نفس الكلام with the threats. If you make these mistakes again I will punish you. يبقى مع التهديد أقدر أستعمل will plus infinitive مع if conditional. Behave well or I will tell your father. عادة بتيجي with if conditional أو اعمل يا إما اعمل كذا يا إما هعمل كذا which is a threat way. It can be used as warning تحذير. زي لما أقول له factories must stop polluting the air or we won't be able to breathe. If factories don't stop polluting the air we won't be able to breathe. يبقى أنا ممكن أستعمل won't with the future form إمتى to give a warning. يبقى warning, threat, offer, request، كل دي من أشكال ال will plus infinitive. هنكمل the rest of the future forms. عندنا لسه be going to وهنشوف how to use it وإيه ال conditions بتاعتها. And then we are going to follow this with an exercise. I want you please to revise all what we said today. Be prepared with any questions you want لو أنتوا عايزين. وبعد كده we are going to have the rest in the next session. By this guys, I hope you have got a well-important explanation to your lesson for the future forms. Waiting for you all next time to continue our lesson. Thank you guys and goodbye.